Yes, good evening. So, in today's class, let us continue with the solution chapter competitive questions, level 2 questions. Okay. So, now we have 31st question is 3 grams of urea is added to 36 grams of water. Okay. 3 grams of urea is added to what? 36 grams of water. Okay. So, wait just a minute. Uh, so how much lowering in its vapor pressure is noticed? So in this now lowering of vapor pressure ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ when we add 3 grams of urea. See ಒಂದು beaker ಅಲ್ಲಿ let us consider 36 grams of solvent ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is boiling water. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ initially 3 grams of 3 grams of ಯೂರಿಯಾನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿ ಈ ವಾಟರ್ 36 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತರ ನಾವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ vapors from the liquid. Okay na, that is water, boiling water. So ಈಗ when we add this non volatile solute that is urea na ನಾವು this boiling water ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಲೋಯರಿಂಗ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ we know that vapor pressure, okay, vapor pressure of boiling water, vapor pressure of boiling water is 760 millimeter of mercury. Okay, so this is the unit for what? Vapor pressure. Okay, so constant value this one, that is boiling water the vapor pressure ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 760 mm of Hg ಇರುತ್ತೆ. Okay, by using this water by using this value ನಾವೀಗ mole fraction of urea ನ find out ಮಾಡೋಣ. Mole fraction of urea is equals to, so number of moles of urea divided by number of moles of urea ಪ್ಲಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? 3 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 60. Okay, molecular weight of urea is, it is having the formula NH2C double bond O. NH2 is the molecular formula for urea. Okay, so by using this formula, if you calculate the molecular weight, no, you will get 60. So then 3 by 60 is the number of moles of what? Urea. Okay, then number of moles of water ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ weight of water ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 36 ಗ್ರಾಮ್. weight of water is what? 36 ಗ್ರಾಮ್. ಸೊ 36 divided by, so 18 is the molecular weight of water. Alva, so 18 is the molecular weight of water. Okay, now we'll substitute all the values in this formula. So number of moles of urea is how much? 3 divided by 60 whole divided by number of moles of urea is what again? 3 divided by 60 plus number of moles of water is what? 36 divided by 18. Okay, so ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so it will becomes 3 1s are 3 2s are 6 and 3 0. Okay, 3 zeros are 0. Then in numerator will get 1 divided by 20 divided by again here 1 divided by 20 plus 18 1s are 18, 18 2s are 36 alva. So 2 will divided by 1 sigutte namge. So namge if we solve this no. Okay, so ಈಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 41 ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಂ ತಗೊಂಡು. ದೆನ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 41 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. So you will get the answer 0.24. You will get the answer is what? 0.024 ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್? 0.024 ಬಂತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್? ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್.
So now for this, just a minute, here I'll erase. Yes. So now, next let us take according to the Raoult's law. According to Raoult's law, okay, we know that delta P is equals to 760. So change in vapor pressure divided by 760. 760 is what? It is the constant boiling water vapor pressure of boiling water. Okay, delta P is divided by what? 760. That is equals to 0.024. We got the answer. That is mole fraction of urea. Okay, so then delta P ಏನಾಗುತ್ತೆ cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ delta P is equals to 0.024 into 760 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ 90 mm ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? 19 mm. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ vapor pressure will be lower while we add the 3 grams of urea into the 36 gram of boiling water. Okay, so approximately 19 mm of vapor pressure is going to decreases when we add 3 grams of urea into the 36 grams of the water molecule. Okay, so this is the answer. So that is approximately 19 mm. So and 19 mm is there in option 1. So option 1 ನಲ್ಲಿ ನಾವು 19 mm ನ answer ನ ನೋಡಬಹುದು. So we can choose this 19 mm as a answer. Okay, then next question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Second question, that is the vapor pressure of methanol. Okay, the vapor pressure of methanol. What is the chemical formula for methanol? CH3OH is the methanol. Methanol at certain temperature is 180 m. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ಟೈನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೆಥನಾಲ್ದು? 180 m ಇದೆ. ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ethyl acetate, the vapor pressure of the solution is found to be 684 mm. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಥನಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬೀಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮೆಥನಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಥನಾಲ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಟ್ 180 m ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ಟೈನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. CH3COO C2H5. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 684 mm ಆಫ್ Hg ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದರದು ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ pressure we should find out. Okay, now we'll start with the finding out the relative lowering of vapor pressure. So here 1 atm is equals, 1 atmospheric pressure is equals to 760 mm of mercury. So previous problem ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ದು, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ದು ಇದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 760 mm ಆಫ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು P0 minus PS. Okay, P0 is the pure solvent. Okay, PS is the given solvent. To the P0 we have this formula. So or else you can take P0 minus PA by P0, like that also you can take. So that is equals to P0, you know, P0 is a pure solvent alva. So this is pure solvent or pure water or pure solvent. So what is the vapor pressure value? Pressure of pure solvent, not is pure solvent. PS is the pressure of the given solvent. Okay, then 760 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 760 mm of mercury. 760 mm of mercury is the vapor pressure of boiling water ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ 760 ಮೈನಸ್ PS ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 684 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ನಾವು ಈಥೈಲ್ ಅಸಿಟೇಟ್ ನ ಮೆಥನಾಲ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಸಮ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 684 mm. ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್. 684 mm ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಗೈನ್ P0 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ 760 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ in numerator 76 divided by 760 ಬರುತ್ತೆ. So that is equals to 76 ones are 76 tens are.
76 ones, 76 tens. So then 1 divided by 20 ಬರುತ್ತೆ. That is equals to 0.1 ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ? 0.1 ಸಿಕ್ತು. 0.1 ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ 0.1 ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು 0.1 ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Next question is the vapor pressure of, okay, the vapor pressure of water at 23 degrees Celsius. So this is 23 degrees Celsius is 19.8 mm. Then 0.1 mole of glucose is dissolved in 178.2 gram of water. What is the vapor pressure in mm of the resultant solution at the same temperature? See, ಈಗ vapor pressure of water at 23 degree Celsius ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 19.88 mm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is water ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 0.1 mole of glucose ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ is equals to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 0.1 mole ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 178.2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 178.2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ then what is the vapor pressure of the resultant solution at the same temperature? We need to find out. So what is the vapor pressure of the this one of the resultant solution at the same temperature? We need to find out. So now we'll take NB is given. B is nothing but what? Solute anta ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. So NB is equals to 0.1 mole ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So then next let us take Na is equals to 178.2 divided by 18. Okay, so number of moles of water ನೋಡಿ ಇದು n number of moles of A with respect to what? Solvent. So that is water. A with respect to what? Solvent, that is water. B with respect to glucose, that is solute. Okay, so Na is equals to number of moles, that means weight of water ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 178.2 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟು ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ weight of water ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 18 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ನೋ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 9.9 ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು? 9.9 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ A find out ಮಾಡೋಣ. That is what? Mole fraction with respect to solvent or water, that is equals to mole fraction of A is nothing but what? Number of moles of A to the number of moles of A plus number of moles of B ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಎನ್ ಎ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 9.9 ಬಂದಿದೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 9.9 ಪ್ಲಸ್ ಬಿದು ಆನ್ಸರು 0.1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 0.99 ಸಿಗುತ್ತೆ. 0.99 ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವೇಪರ್ pressure P is equals to, we know the formula, P naught A into XA. So we know this vapor pressure is equals to what? It is directly proportional to the vapor pressure of the pure solvent with respect to the mole fraction of the mole fraction with respect to solvent. So by using this formula we can calculate the vapor pressure. Okay, so we know that the formula is what? P is equals to P naught A into XA. P naught A into XA. Okay, so this is what? P is vapor pressure of the solvent. P naught A is the vapor pressure of the pure solvent. P naught A represent what? Vapor pressure of the pure solvent into XA represents what? Mole fraction of the solvent. Then P is equals to what is P naught A? So P naught A we can take as 19.8. See here is it is given 19.8 mm vapor pressure of water is given, so that 19.8. So here water is the pure solvent. 19.8 mm into XA is how much? 0.99. XA is how much? 0.99. So that 19.8 into 0.99 if we solve now we will get the answer 19.602 ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? 19.602. ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ
resultant solution will be at the 23 degree Celsius will be what 19.602 ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 19.602 ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ is given 19.8 mm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. and in this next line 0.1 mole of glucose is dissolved in 178.2 gram of water ಅಂತ ಇದೆ. okay, 0.1 mole is nothing but what number of moles of glucose ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and which will be dissolved in what 178.2 gram of water ಅಂದ್ರೆ weight of water ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. now what is the vapor pressure of the resultant solution at the same temperature? so NB, so number of moles of glucose is nothing but 0.1 mole. we can represent that glucose is a solid, no, so that NB is equals to 0.1 mole and Na with respect to solvent or water is 9.9 ಬರುತ್ತೆ. that is in numerator you have to consider weight divided by molecular weight. Divided by molecular weight. Weight is given data from the question. Molecular weight, if you calculate the molecular weight for water, no, you will get what 18. so then by using this Na and Nb we can calculate Xa. okay, now then Xa is equals to Na divided by Na plus Nb, that is equals to 9.9 by 9.9 plus 0.1. okay, that is equals to, if you solve this, no, you will get 0.99 answer. by using this Xa you can calculate vapor pressure by using vapor pressure of the pure solvent. this is the formula. okay, so now substitute all the values, you will get 19.602. it is there in option 2. you can opt in option 2 for this vapor pressure calculation. okay, next question ಹೋಗೋಣ. 35th question. which of the following will have highest boiling point at 1 atm pressure? which of the following will have highest boiling point at 1 atm pressure? see, actually now level 1 question solve ಮಾಡಿದಾಗ I told you already, vapor pressure is inversely proportional to the temperature always. temperature na ನಾವು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0.1 ಮೋಲಾರ್ NaCl, 0.1 ಮೋಲಾರ್ ಸಿಕ್ರೋಸ್, 0.1 ಮೋಲಾರ್ BaCl2, 0.1 molar glucose ಅಲ್ಲಿ which solution, which option is the right option which is having the highest boiling point at 1 atm pressure ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು I factor ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ how many number of moles ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, by if you know that, no, directly we can say the which molecule is having the highest boiling point. see, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 0.1 molar NaCl ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ when NaCl ಅಲ್ಲಿ when it undergoes dissociation it will gives 1 mole of Na plus 1 mole of Cl minus. so here height factor is we have 2 moles. so here 1 mole and here 1 mole. number of moles is 2. then if we come to the second option, 0.1 molar sucrose. so sucrose is having C22H11 C6H22O11. okay na. so here we can't able to ionize that molecule, so that ಇಲ್ಲಿ I is equals to 0 ಬರುತ್ತೆ. then third option you have 0.1 molar BaCl2. third option you have what 0.1 molar BaCl2. so ಇದು ನಿಮಗೆ ionization ಆದ್ರೆ you will get 2Ba you will get what Ba2 plus 2Cl minus ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ionization ಆದ್ರೆ. Ba2 plus 2Cl minus ಸಿಗುತ್ತೆ. so that means here number of moles of Ba2 plus will be 1. so ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. so ith factor ಎಷ್ಟಾಯಿತು 3 ಆಯಿತು. then let us come to the option 4. 0.1 molar glucose ಅಂತ ಇದೆ, C6H12O6 glucose. so it is having ith factor is 0, C6H12O6.
ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಯಾವುದು 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, BaCl2ದು 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ BaCl2 is having the highest boiling point. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 0.1 molar BaCl2 is having the highest boiling point at 1 atm pressure ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ವಿಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ biggest or highest boiling point at 1 atmospheric pressure, you can easily say. Then next we'll move on to the next slide. So ಇಲ್ಲಿ yes, the rise in the boiling point of a solution, the rise in what ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1.8 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 1.8 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ. ದಾಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ 0.1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ 0.1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೋಲಾಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೋಲಾಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? KB ನ ನಾವು ಮೋಲಾಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಎಬಿಲಿಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. KB is equals to question mark. Then ಇದರಲ್ಲಿ for every so the boiling point is going to increase what 0.1 degree Celsius. So this is 1 degree Celsius the boiling point is going to increase the solution. Now we need, by using this data we need to find out what KB. ಈಗ 1.8 gram ಅನ್ನೋದೇನು weight of glucose. 1.8 gram is nothing but what 1.8 gram is nothing but what weight of the solute. So let us take WB is equals to 1.8 gram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then 100 gram of solvent ಅಂದ್ರೆ ಏನು water. So that we are going to represent in terms of WA is equals to 100 gram ಅಂತ we can consider. And temperature ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.1 degree Celsius temperature variation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So delta TB is equals to 0.1 ಅಂತ degree Celsius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. So now by using this formula by using these data you can calculate what KB you can calculate. See for this we know the formula. Okay, so here delta TB is equals to KB into M ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಡೆಲ್ಟಾ TB is equals to what KB into M ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. So here in place of M let us where M is the molality, where M is what molality. So let us substitute the molality expression here. WB into 1000 divided by MB. Okay, so MB into will have WA, MB into WA. So this is the molality expression. ಸೊ ಈಗ M ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, WB ಗೊತ್ತಿದೆ, WA ಗೊತ್ತಿದೆ, delta B also we know that. okay, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, KB ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ KB ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಡೆಲ್ಟಾ TB ಇಂಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ MB ಇಂಟು WA is equals to KB ಇಂಟು WB ಇಂಟು 1000 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು, KB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ KB ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಗ, KB is equals to okay, KB is equals to you will get the value delta TB into MB into WA divided by WB into 1000 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. WB into 1000 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. okay, so or else directly you can substitute the values. Now I'm going to substitute directly without interchanging. Delta TB is WB into 1000 divided by okay, so you know MB
ಇಂಟು WA. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ KB ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ TB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 0.1 ಇಂಟು KB ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ WB 1.8 ಇದೆ ಇಂಟು 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ MB ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು B. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ B ಏನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್, B ಏನು C6H12O6 ಇಸ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಇಂಟು 12 ಪ್ಲಸ್ 12 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ 12 6 72 ಪ್ಲಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 16 6 96. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸೊ 72 ಪ್ಲಸ್ 12 ಇಸ್ ವಾಟ್ 84 ಪ್ಲಸ್ 96. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ 180 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು. ಸೊ ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು B ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಯ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು B ಎಷ್ಟಾಯಿತು 180 ಇಂಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? WA ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ, 100 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಲೆಟಸ್ 0.1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಈಗ ಇದು 100 1s 100 10s ಅಲ್ವಾ. 100 1s 100 10s ಇಸ್ 1000 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ KB ಇಂಟು 1.8 ಇಂಟು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so if you solve this, no, 1.8 into 10, what is 1.8 into 8 into 10? See here, so 1 8s are 8, 1 1s are 1, so you will get 0 8 1. So after one digit you will get what? 1 point alva. So that, so 18.0 in numerator you will get 1.8 into 10 is 18.0, you will get 0.1 is equals to KB into 18.0. 18.0 is nothing but 18 divided by 180 sigutte. So 0.1 is equals to KB into 18.0 divided by 180 estagutte? 18 1s 18 10s ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1/10 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0.1 is equals to KB into 0.1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ 0.1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? KB ಆಯಿತು. ಸೊ 0.1s 0.1 0.1s 0.1 ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ KB ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? KB, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ KB is equals to 1 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ 0.01 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 1 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ 10 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ KB is equals to 1 ಅಂತ ಬಂದಿರೋರಂತ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the boiling point of 0 cyanide K4FeCN6 ಏನು? this is a coordination compound. Okay, coordination compound because it is in this coordinate bond is present. So potassium ferricyanide solution will be given KB for water. So that is, what is KB? Molar elevation constant. Boiling point of this solution we need to find out. Okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ how to find out boiling point? Okay, so here we have 4 options: 100.52 degree Celsius, 100.104 degree Celsius, 100.26 degree Celsius, 102.6 degree. This is degree. Okay, so degree Celsius. Okay, now so now let us do the calculation for this. So ಈಗ let us write that compound K4FeCN6. So for this let us find out the ith factor. ith factor ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ith factor ಈ K4FeCN6 ಅಯನೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4K ಪ್ಲಸ್ FeCN6 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. FeCN6 ಮೈನಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 4K ಪ್ಲಸ್ FeCN6 ಮೈನಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ith ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ಇಲ್ಲಿ 4 moles ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 mole ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ I is equals to 5 ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ TB ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ the potassium ferricyanide solution you should find out by using KB value. So that delta TB is equals to, you know the formula, I into KB into M.
I into Kb into m formula. So where I is equals to 5. I is equals to what? 5 into Kb value is given, no? Kb value is given, that is 0.52 Kelvin kg per mole into m. So m is 0.1 molal is given here, 0.1. So that 5 into 0.52 into 0.1 is nothing but you will get the answer 0.26. 0.26. Now delta TB is equals to, so for 100 degree Celsius, okay, for 100 degree Celsius, for boiling point of water you have to add 0.26 degree Celsius, that will becomes 0.26 degree Celsius, you will get the answer. See, this answer is there in your option 3. Under option 3 you have what? 100.26 degree Celsius. Though this is the boiling point of the 0.1 molar potassium ferricyanide solution. So by using Kb boiling point of this one water you are using, no? That means molar elevation constant, so that you need to take the boiling point of water will be 100 degree Celsius. For that ನೀವು 0.26 degree Celsius ನ add ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is the this one delta TB value for potassium ferricyanide. So ಅವೆರಡನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 100.26 degree Celsius. Okay, so ಈಗ option 3 is the answer. So next we have 38 question. 38 question. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ molar elevation constant and molar depression constant of water respectively. So ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ molar elevation constant ಯಾವುದು and molar depression constant ಯಾವುದು for water. ಫಾರ್ ವಾಟರ್ಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೋಲಾಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಲಾಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಮೋಲಾಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, Kb is molar elevation constant, that is equals to, for water we have one formula RTB square divided by 1000 into W ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು R is 2. Okay, R is 2 and into temperature we should take, all these are constant values, 273 whole square we should do divided by 1000 into 540. 540 we should consider. Okay na? So then that is equals to, if you solve this, no, you will get 0.52. You will get what? 0.52 answer ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is the value for what? Molar elevation constant for the pure water. See, all these values are the constant values you should know. Then let us come to the second one, Kf, depression constant for water, that is equals to, formula we have RTF square by 1000 into 1000 into LF. 1000 into LF. Sorry, this is not W, LV. Okay, now volume of the liquid. This is boiling point of the liquid. This is freezing point of the liquid. So that is equals to, R is again 2. R is again 2 here into temperature at STP we are doing, no, 273 whole square divided by 1000 into, here LF is 80. LF freezing point of water is what? Liquid is 80. That is equals to, if we solve this, no, we will get answer 1.86. Okay, so 0.52 we will get molar elevation constant and 1.86 are the is the molar depression constant. So ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ we have 0.52 and 86, 1.86 ಇದೆ. So that you can opt this answer for this question. So all these standard values you should use for the calculation for molar elevation constant and molar depression constant. Okay, then next question ಹೋಗೋಣ. Next question is what? The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin when 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. So question ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ WB ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 90 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು, WA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ರೈಸ್ಡ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 353.23 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು T0F ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. T0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. T0
ಎಫ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಆ ಟೆಂಪರೇಚರು 353 ಇಂದ 354ಗೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನ ಟಿ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಎಂ ಬಿ ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಿವನ್ 12.53 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ದ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಗಿವನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ reference of the question. So the boiling point of benzene is given. So delta tf delta tb anta ತಗೋಬಿಡೋಣ. So that is, it is going to raise what, 354 tf 354.11 minus 353.23 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಟಿ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಎಫ್, ಟಿ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ನಾಟ್ ಎಫ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು 0.88 ಬರುತ್ತೆ. 0.88 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1.80 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.80 ಗ್ರಾಮ್. Okay, then again WA is given, WA is equals to 90 gram ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then molar mass MB ನ ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು. MB we should calculate, and KB for benzene, KB is equals to, okay, 12. So KB is given value, that is 12 point. Okay, so 12.53 Kelvin. Okay, so now by taking this 12.53 value, we'll do the calculation. So we know that formula, determination of molar mass of the solute MB is equals to KB into 1000, KB into 1000 into W2 divided by delta TB into W1. So where W2 represents the solute, or here you write WB and here you write WA, then that is equals to KB es ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ 12.53 into 1000 into what is WB as per data 1.80 divided by delta TB 0.88 into, so what is WA, 90 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So then that is it will becomes, if we multiply all the numerator value, no, we will get 22.554 ಸಿಗುತ್ತೆ divided by 79.2 ಸಿಗುತ್ತೆ. So if you divide these two values, no, 0.2847 gram per mole you will get the answer. Okay, 0.2847, sorry, not this one, 57, that is equals to 57.5 gram per mole sigutte. So this answer is there in your option, related answer is there in your option A. So option A is 58 gram per mole, you will get the answer. Okay, so this is the answer for this. If you know this formula, no, directly you can substitute all the values and you can calculate the answer. Next question ಹೋಗೋಣ. So which of the following aqueous solution will have highest depression in freezing point? See, ನಾನು already previous idರಲ್ಲಿ ನಾನು I told you how to calculate the this one, how to calculate the boiling point, highest boiling point. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ith factor ಅನ್ನ find out ಮಾಡಿ, ಸೊ ಯಾವುದು ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, the depression of freezing point is given by delta TF is equals to, the depression of freezing point is given by delta TF is equals to, delta TF is equals to I into KF into M, I into KF into M. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ, ಸೊ NH2 CO NH2 ಇದೆ, NH2 CO NH2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ I is equals to 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಕ್ರೋಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ AlCl3 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ AlCl3
ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ AL 3 ಪ್ಲಸ್ 3 CL ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು 4 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋಣ, K4FeCN6 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ 4K ಪ್ಲಸ್ FeCN6 ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, FeCN6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ಗೆ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ಗೆ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 5, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೂ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 5 ಇಂಟು KF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ KF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟು M ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ KF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ KF ಇಸ್ ಮೋರ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ 0.1 molar potassium ferricyanide is having what more value, I is having 5 for this, so that it is having more or highest ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 is the right answer. Then next we'll move on to the next question. Calculate the molar depression constant of a solvent which has depression point that is 16.6 degrees Celsius, 16.6 degrees Celsius, and latent heat of fusion 180.75 joule per grams. Okay, so joule per, this is 180 point joule per grams is there. Then calculate the molar depression constant. We need to find out what KF, we need to find out. Molar depression constant is represented by what, KF of a solvent which has freezing point ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is delta TF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 16.6 ಅಂತ, latent heat of fusion value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So now we'll write the given data. TF is equals to, okay, so ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 273, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂಟು ದ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ 273 ಪ್ಲಸ್ 16.6 ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 289.6 Kelvin ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 289.6 Kelvin. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ LF is equals to what, ಲೇಟೆಂಟ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ is equals to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 180.75 ಜೌಲ್ ಪರ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ R is equal, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, we have one formula to calculate molar depression constant. Okay, so that we need to take R value also 8.314 joule per mole per Kelvin. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then KF is equals to question mark. ಈಗ based on this data we know the formula KF is equals to R into TF whole square divided by 1000 into latent heat of fusion, then that is equals to R value ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 8.314 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ TF ನಮಗೆ 289.6 Kelvin ಬಂದಿದೆ, that we should do whole square divided by 1000 into latent heat fusion heat ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 180.75 joule per grams ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 289.6 2 times, that answer with 8.1314. ಸೊ ದೆನ್ ನಮ್ಗೇನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000 into 180 180.75 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ 3.86 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ KF is equals to ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ, 3.86 ಬಂತು. ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿದೆ, ಆಪ್ಷನ್ 2 is the right answer. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Calculate the mass of ascorbic acid. So ascorbic acid ದು mass find out ಮಾಡಬೇಕು, which is having the molecular formula C6H8O6 to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degrees Celsius. KF is given 3.9 Kelvin kilojoule per mole. Okay, so ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್ದು ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್ನ ನೀವು ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. WB is given. You have to find out what mass, molar mass of the B. MB you need to calculate. MB na find out ಮಾಡಬೇಕು. And dissolved in 75 gram of acetic acid. So ನಿಮಗೆ WA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Acetic acid is solvent. So WA is equals to 75 gram ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. To lower its melting point by 1 degree 1.5 degree Celsius temperature ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡೆಲ್ಟಾ TF. ಲೋಯರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ TF is equals to 1.5 degree Celsius ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ KF is given, molar elevation constant is given 3.9 Kelvin kg per mole ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. So then by using these data you can calculate molar mass. MB you can calculate. Okay. So ಈಗ mass of acetic acid ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 75 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ now let us take mass of acetic acid COOH is equals to the W1 alva. Then that is equals to 75 gram molar mass of ascorbic acid C6H8O6 ಗೆ equal ಆಗುತ್ತೆ. Okay, then 75 gram of molar mass of ascorbic acid. Then so ಈಗ M2 ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾಸು dissolved in 75 gram of acetic acid. So this is acetic acid. ಈಗ ನಾವು mass M2 will find out. M2 that means ascorbic acid find out ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 6 into 12 plus 8 into 1. So that is this what is that? Ascorbic acid mass will find out, molar mass. Then molar mass of here only I'll find out. Molar mass of ascorbic acid is 6 into 12 plus 8 into 1 plus 6 into 16. Okay. So 12 6 are 72 plus 8 plus 96. Then 72 plus 8 is what? 80. 80 plus 96. 80 plus 96 is, that is equals to 176 ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 176 is what? 176 is the molar mass of what? Ascorbic acid ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಗ್ರಾಮ್ per mole. 176 gram per mole. Okay, now we know that lowering of melting point is delta TF is given, that is 1.5 degree 5 Kelvin. 1.5 degree Celsius. Okay, so now let us take the formula. Delta TB is equals to, okay, KB into 1000, sorry, delta TF is equals to, not TB, TF is equals to KF into 1000 into W2 or WB we can consider, W2 or WB divided by, okay, divided by so MB into WA. Okay, so ನಾವೀಗ KF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3.9 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ 3.9. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು? we need to find out mass of the ascorbic acid. ನಾವು molar mass ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. weight of this is the weight of ascorbic acid is 176. Molar mass we need to find out. Okay, molar mass of ascorbic acid we need to find out this term. So that KF ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 3.9 into 1000 into weight of B ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ? ascorbic acid 176 ಬಂತು. 176 divided by MB ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1.5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. MB ಇಂಟು WA ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? 75 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. WA is what? 75. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡೋಣ? 1.5 ಇಂಟು MB ಇಂಟು 75 is equals to 3.9 into 1000
ಇಂಟು 176. ಸೊ ಈಗ ಈ 1.5 ಇಂಟು 75 ಇದಕ್ಕೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಮ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓಕೆ 3.9 ಇಂಟು 1000 ಇಂಟು 176 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1.5 ಇಂಟು 75 ಬರುತ್ತೆ 1.5 ಬೈ 75. So just a minute, I'll substitute all the values. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು KF into 1000, okay, KF into 1000 into W2, okay, divided by M2 into W1, where 2 represents W2 represent with respect to the solute, okay na, that is WB. W2 is nothing but what, WB. W1 or WA with respect to solvent. Now we'll substitute with respect to that. Here solvent is acetic acid alva. So then ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ನಾವು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ M2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕಿರೋದ್ರಿಂದ M2ನ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಓಕೆ 1000 ಇಂಟು W2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಾಯಿತು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಬಂತು ಇಂಟು W1 ಆಯಿತು. ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 3.9 ಇಂಟು 1000 ಇಂಟು W2 is ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಆಸ್ಕಾರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮಗೆ 176 ಬಂತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1.5 ಇದೆ, ಇಂಟು W1 ಎಷ್ಟಿದೆ, W1 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ WA 75 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5.08 grams ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 5.08 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ whatever the problems they'll ask, no, you have to practice the proper formulas thoroughly. So based on that formulas you have to choose the given data in the question, then after writing the formula substitute all the values, then automatically you will get the right answer. So the option is having 5.08 grams, so that is the right answer. Next question ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 200 cm cube of an aqueous solution contains 1.26 gram of a polymer. So ಇಲ್ಲಿ 1.26 gram of a polymer ಅಂದ್ರೆ it is a solute. Then weight ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, mass, that means then osmotic pressure of such solution at 300 Kelvin is found to be. So ಇಲ್ಲಿ osmotic pressure value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, pi value. Calculate the molar mass of the polymer. So ನಾವಿಲ್ಲಿ calculate molar mass of the polymer ದು find out ಮಾಡಬೇಕು. that is equals to question mark. So pi ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ question ಅಲ್ಲಿ. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, pi is given, that is how much, 2.57 into 10 power minus 3 bar ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, T is equals to 300 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and weight of polymer ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 1.26 gram. okay, so ಈಗ based on this we know the formula, pi is equals to WBRT divided by MB into V ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ so here pi is equals to, so already ನಾವು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ pi is directly proportional to CRT ಅಂತ. ಸಿ ನ ನಾವು we can also write in terms of M by V ಅಂತ, W by V ಅಂತ pi ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟು RT ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ we can multiply for that MB molar mass ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, M in place of C if you substitute M, no, so where M is WB by MB ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು
ಈಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. WB ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್ ನಮಗೆ 1.26 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟು. ಸೊ 6 ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 6ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ 0.0823 ಲೀಟರ್ ಬಾರ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ MB ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು WB ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮರ್ 1.26 ಇಂಟು 0.082 ಲೀಟರ್ ಬಾರ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಇಂಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ MB ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಲ್ವಾ. MB ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ದಟ್ MB ಯು ರೈಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 200 cm³ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, 200 cm³. ಸೊ 200 cm³ ನ 1 ಲೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1000 cm³ ಆದ್ರೆ 1 ಲೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1000 cm³ ಆದ್ರೆ 2 ಲೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್ 2000 cm³. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ 0.2 ಲೀಟರ್ is equals to 200 cm³ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, 0.2 ಲೀಟರ್ is equals to 200 cm³. ಸೊ 200 cm³ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ 2.57 ಕೊಡಿ. ಈಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ MB is equals to ಪೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪೈ ಇಂಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 200 cm³ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 0.2 ಲೀಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದೆನ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1.26 ಇಂಟು 0.082 ಇಂಟು 300. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 1.26 ಇಂಟು 0.082 ಇಂಟು 300 divided by pi value is to 2.57 into 10 power minus 3 into 0.2. So now that is equals to, so if you solve this now, so you will get the answer. First you solve the numerator, then divided by denominator. See the power, so if in case powers all are present in the denominator, illi numerator irutte, idu denominator. ಪವರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 10 power minus 3 10 power plus 3 ಅಂತ. ಸೊ 10 power minus 3 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ 10 power plus 3 ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 1/10 power minus 3. ಅದ್ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 10 power plus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 10 power plus 3 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನ ನೀವು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು 10 power minus 3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 10 power minus 3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ 10 power minus 3 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ 10 power plus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ 10 power plus 3 is nothing but what 1000. 10 power plus 3 is nothing but what 1000. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 61,038 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಸೊ molar mass of the polymer is equals to 61,038 gram per mole. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ molar mass of the polymer. Next we'll move on to the next question. The osmotic pressure of a solution. Okay, the osmotic pressure of a solution is, see, osmotic pressure of a solution of an organic substance containing 18 gram in 1 liter of a solution. So organic substance 8 weight ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, WB 1 liter of a solution volume ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈಂಡ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನ್ ಬರೆದ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು WB ಇಂಟು RT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ MB ಇಂಟು V ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ WB ಇಂಟು RT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಇಂಟು V ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್. ಸೊ WB ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 18 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 8.3 ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಾಗ, ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.082, 0.0832. 832. So this one, if you write in terms of r, no, it will become 0.832 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ 0832 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0.0832 ಇಂಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 293 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2.414 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2.414 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. Okay, into volume is given how much, 1 ಲೀಟರ್. ಓಕೆ, 1000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 1 ಲೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ 10 ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 is nothing but what, 100. So you multiply this value to the numerator value. So for this you will get the answer 181.33 ನಿಮಗೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್, ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ MB ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ calculate the osmotic pressure of a decinormal solution of NaCl which is ionized to 80% at 27 degrees Celsius. Okay na, which is ionized at what, at 27 degrees Celsius. See, for decinormal solution we have the formula, we need to calculate for this pi. So for decinormal solution we know that formula I is equals to 1 plus alpha n minus 1 formula, where alpha is equals to, ಇಲ್ಲೇನು 80% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 80% is nothing but 80 divided by 100 ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 0.8 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? then n is equals to, so n is equals to, where n is nothing but nth factor, n is equals to, when NaCl undergoes ionization it will forms Na plus plus Cl minus. So ith factor or nth factor we can take it as a 2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. n is equals to 2 ಆಗುತ್ತೆ. and if we substitute all the values, no, so I is equals to ಏನಾಯ್ತು, so now for decinormal solution concentration we have to consider decinormal. For decinormal decinormal solution, okay, concentration is equals to 0.1 molar. So after point we have one decimal, after one decimal we have one, no, so that it is a decinormal solution which is having the concentration is 0.1 molar. So now we, based on the osmotic pressure, we have the formula pi is equals to I into C into R into T. Okay, so now pi is equals to, what is I value? So now let us solve this. Here I value, I'm going to solve here. I is equals to 1 plus alpha n minus 1. Okay, so where I is equals to 1 plus, what is alpha, 0.8, where n is number of moles will becomes 1. Okay, then minus 1, then I is equals to 1 plus 0.8 into 1 minus 1 is 0, then I is equals to 1 plus 0, I is equals to 1. Okay, now so n means where number of moles of the
solution. NaCl is 1 mole we have, no? So that we'll consider I is 1 into concentration is 0.1 into R is at constant temperature. R value is what? 0.08232 into, so what is the temperature is given? 27 degrees Celsius they have given. Convert this into the Kelvin by adding 273 Kelvin standard temperature. So you will get what? 300 Kelvin barutte nimge. So then you substitute in place of T 300 Kelvin. So if you multiply all these, no, you will get the answer 4.43 atm. 4.43 atm. So now 4.43 you have in the option A. Option A will becomes the answer for the this question. Okay, so decimal normal solution means you should remember the concentration is 0.1 molar, and you should remember what the R value you should remember, and before that you should calculate the ith factor. Because why here I'm not taking consider I'm considering the ith factor for this formula means, because here if we consider as per the previous problems, we calculated ith factor when NaCl undergoes Na plus Cl minus, it will becomes what? Ith factor will becomes 2. But here number of moles also we should calculate for the concentration, so that by using this formula if you calculate, no, ith factor you can that will becomes 1. Okay, so that is the answer. Next question hogana. Now here we have what is the volume of solution containing 1 gram mole. 1 gram mole of sugar, 1 gram mole of sugar, that will gives rise to an osmotic pressure of 1 atmospheric pressure at 0 degree Celsius. So ಈಗ 1 gram mole of a sugar na ನಾವು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ at 1 atm pressure and at 0 degree Celsius ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರು ರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಶುಗರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ dissolved in some solvent, and that solvent volume we need to find out, and which gives rise to an osmotic pressure at standard STP. Okay, so for this we need to calculate the volume. Now see, for this let us take temperature is equals to 273 Kelvin at STP. Okay na? So now because of what we are maintaining here 1 atmospheric pressure, then pi osmotic pressure is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 atm ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So by using this we can calculate N is equals to M into V. So where V will M will becomes, we know the volume and the number of moles alva. So volume of solution containing 1 gram moles, we know that, number of moles we know. Okay, so now N, so M will becomes what? N divided by V anta agutte. Then that is equals to, so where N is what? 1 gram divided by, so here volume will becomes, okay, volume, let us we'll find out the volume now. Okay, so then for this we know the formula, pi is equals to M into RT. Pi is equals to what? M into RT, where M is the mass, R is the gas constant, and T is the temperature. So pi is what? 1 atm. So that is equals to, so M is 1 mole mass. Then so here volume also, what is the volume? So volume we are going to find out. Okay, so then M will becomes 1 and R is 0.0832 into temperature is how much? 0 degree Celsius they have given. At the standard temperature 0 degree Celsius is nothing but what? 273. So now 273. Okay now, so then here the formula is pi is equals to MRT divided by V. So now divided by V here, then if you cross multiplication now, V into 1 is V, that is equals to 1 into 0.0832 into 273, it will becomes, V will becomes the answer. If you multiply this now, 22.41 liter, you will get the answer. V will becomes what? 22.41 will be 41 liter will becomes the answer. Okay, so here I am going to mention what this one mole fraction value. Okay, so here this by using this formula directly you can calculate by taking the constant values.
Then next question will move. Fiftieth question. Okay, so here find the osmotic pressure of m by 20 solution of urea at 27 degrees Celsius. So in this, temperature is given 27 degrees Celsius. Convert this to the Kelvin, 273 you should add. It will become 300 Kelvin temperature. Okay. Now molarity is given, that is m divided by 20. So that is equals to 1 by 20 molar we can take. Then we need to find out what osmotic pressure. Pi is equals to m into RT, that is equals to 1 divided by 20 into R is what, 0.0832 into temperature is 300. So that will becomes, so numerator 0.0832 into 300, okay, divided by 20, you will get the answer is for this 1.2315 atmospheric pressure. You will get the answer 1.2315 atm is the answer. Next question we have 51. The osmotic pressure of a decimolar solution of urea at 27 degrees Celsius is. So we have already calculated this kind of question. So let us take. You just follow the previous question. Okay, for this one question you refer. Then next we'll move on to the next question. What is the volume? Here, or else I'm going to solve here itself. Pi is equals to m into RT will take, that is equals to temperature is given 27 degrees Celsius. So here decimolar solution, no, decimolar solution you can take 0.1 molar concentration alva. So this one molarity you can take as a 1 by 10 concentration. Molarity you can take what, 1 by 10. So in place of n you can take 1 by 10 into R is 0.0832 into temperature, convert 27 into the Kelvin. The above equation we already calculated, it will becomes 300 Kelvin alva. So then 0.0832 divided by into 300 divided by 10 if you do know, so you will get the pi answer. So pi here, pi will becomes 2.49 bar. Pi is what, 2.49 bar. You will get this answer. Okay, so now I'll stop here. From today's class we will start with the next questions, next level questions. Okay, thank you.